بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في ضمن سلسلة الدروس الإلكترونية من جوجل كلاس روم. طبعا اليوم عندنا مراجعة أعزائي الطلبة، مراجعة نعم لبعض المواد التي قد تكون غير واضحة أو صعبة لدى بعضكم، لذلك سنتناول الأشياء الأساسية هنا. طبعا أعزائي الطلبة، هنا راح اليوم المحاضرة تكون على شكل باوربوينت، وسوف تكون طبعا اللغة معظمها هي اللغة العربية، وذلك لسهولة أو توضيح الأمور أكثر لديكم لفض الالتباس الحاصل عند فهم بعض المواد. نعم، وهذه محاضرة هي اختيارية بالنسبة إليكم، أما تقروها ما تقروها، المهم هو زيادة الفهم. نعم، بالنسبة للمادة المطروقة أو اللي أخذناها سابقا. So, my dear students, let us begin with clarifications of some ambiguous concepts for you. Noun classes. Noun classes, my dear students, as you know, طبعا noun classes أخذناها وبدينا بيها بالcount noun والnon count noun. أعزائي الطلبة، count noun مثل ما أخذنا مسبقا، count nouns هي الأسماء التي تجمع. non count noun هي sometimes almost of it can be called abstract nouns. ممكن أن نطلق عليها هي الأشياء المجردة that is sometimes untouchable or uncountable. It's also called uncountable nouns. Yes, some nouns of the same word take S and the other doesn't. That means doesn't take S. Why? For example, in your textbook, the word difficulty, yes, my dear students, you can open your book. طبعا ممكن أن تفتحون الكتاب صفحة 61، عندنا count و non count. نشوف بالمثال I have had many difficulties. Here the word difficulty refers to my dear students to count noun. Why? Because it takes S at the end of it. While the second sentence here, he is not had much difficulty. Here difficulty, it is used as non-count or uncountable noun, and that belongs to the English language culture. لأن ثقافة اللغة الإنجليزية أعزائي الطلبة، رب سائل يسأل لماذا هنا جمعت الأس، جمعت الكلمة بإضافة S وهنا لم تجمع. My dear students, in English language culture, there are many words, that takes S, and at the same time, the same word, doesn't. يعني معظم الأحيان هناك بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية حسب السياق، في سياقات أو في نصوص نعم تأخذ S، وفي نصوص أخرى لا تأخذ S. نعم، هذا it depends on the type of context. The word occurs. Other examples, he has page 61 طبعا صفحة 60. He's had many odd experiences نعم، و this job requires experiences. طبعا أعزائي الطلبة، في الكتاب هناك ملاحظة ذاكرها إنه work Sydney Greenbaum
بخصوص التمييز how can we differentiate between noun, non-count and count nouns. Okay, it says that nevertheless, when we turn to the large class of nouns, which can be both count and non-count, we see that there's often considerable difference in meaning involved, and that this corresponds broadly to concreteness or particularization in the count usage. نعم إذا مثل ما قلنا أعزائي الطلبة, if it is touchable, it's particular, okay, it refers to count nouns or countable nouns, while if it refers to an abstractness or a generalization, it's called non-count usage or uncountable nouns. يعني إذا كانت الأشياء ملموسة لنفس الكلمة, نعم, نطلق عليها count noun. يعني نفس الكلمة هنا تستخدم count, ونفس الكلمة مثل difficulty هي count وهي non count. شلون نميز بيناتهم؟ إذا كان هناك particularization أو concreteness, إذا دلت على شيء ملموس هو شيء واقع ومخصص, فهي count nouns. أما while if it refers to abstractness or generalization, okay, if it is used as generalized word, it is used as uncountable noun or non-count usage. Yes, other examples we can say buy an evening paper, wrap the parcel in brown paper. Yes, she was a beauty in her youth. She had beauty in her youth. The talks will take place in Paris. I dislike idle talk. Yes, it means here the talks will take place in Paris. Here the talks may refer to conferences, يعني meetings, اجتماعات. It is touchable, my dear students. While I dislike idle talk. Yes, my dear students. Yes, there were bright lights and harsh sounds. Here lights, okay, it refers to something concrete, شيء قابل للمس. Light travels faster than sound. ولكن هنا في هذه الجملة ينتقل الضوء باعتباره something abstract, untouchable. So it is used as uncountable. ينتقل الضوء أسرع من الصوت. أما في الجملة المقابلة استعملنا light, جمعت لأنها تعني الأضواء أو الإضاءة. نعم, اللي هي في جملة there were bright lights and harsh sounds, يعني أضواء جميلة وأصوات مزعجة. The lamps were eating quietly. There's lamp on the menu. هذه في مطعم وهذه something يعني like animal. So let us, my dear students, turn to another page. Yes, determiners. What is a determiner? طبعا نعم, المحدد, يعني ممكن أن نترجمها إلى هي المعرفات أو المحددات الاسمية. Simply put, in English, a determiner is a word that introduces a noun. نعم, هي كلمة التي okay, give an introduction or a presentation to a noun. It always comes before a noun. طبعا يعني in terms of its position, it comes before a noun. طبعا موقعها هو يأتي قبل الاسم, not after. لا تأتي بعد الاسم, قبل الاسم. And it also comes before any other adjectives. طبعا ومن الممكن أن تأتي قبل الصفات الأخرى أو الأخر used to describe the noun, التي تأتي لوصف الاسم. So this is, my dear students, the definition. هذا هو التعريف. طبعا هو غير موجود في المنهج, ولكنه احنا مثل ما قلت لكم أعزائي الطلبة
The purpose of such data show or presentation or this lecture is to make you get acquainted with the subjects. Okay, yes, it may be ambiguous to your mind, so we will unambiguify it, okay, by following certain clear procedures. Let us now, and as always, okay, I tell you, if you have any questions, please try to send me what does, okay, around in your mind. How many determiners are there in English language? How many? طبعا أعزائي الطلبة، كم عدد هذه المحددات أو المعرفات الاسمية الموجودة في اللغة الإنجليزية؟ As you see in your textbook، طبعا كما نشاهد في صفحة 62 and okay I also taught you in the lecture that there are 6 in number، وهي بصورة عامة تقسم إلى 6 أنواع. okay يعني موجودة عندنا، أنا أشار لكم كاتب لكم they are 6 in number. Your book page 62. yes they are. طبعا هسه نفتح الصفحة 62 ونشاهد الأنواع أعزائي الطلبة، نشاهد الأنواع. yes my dear students, okay, since you opened your book. the طبعا النوع الأول هو أنواع the أداة التعريف الارتكل the possessive أدوات التملك نعم اللي هي my our etc. whose or which or whichever or what or whatever. some okay when it is stressed, any stressed and no. هذا النوع الأول بهذين الكلمات. النوع الثاني به zero article. طبعا أعزائي الطلبة zero article يقصد بها هناك بعض الأسماء معرفة يعني تعريفا عالميا، نعم تعريف عالميا يعني جميع الدول والثقافات نعم واضحة لديها هذه المفاهيم والأسماء. مثلا كلمة school sometimes okay we say we go to school and we say to the school. if we say we go to school نذهب إلى المدرسة، يقصد بها المدرسة where students okay receive education. يعني هنا هو it's a place where students okay receive education، هي المكان الذي يتلقى الطلبة فيه التعليم، فهو معروف والمعلوم لدى الجميع هذا، فلذلك هاي هنا تاخذ zero article. فإذا أعزائي الطلبة استخدام الزيرو article هو للأشياء والمفاهيم العامة والuniversal العالمية المتعارف عليها بين جميع أفراد العالم. some when it is unstressed, any unstressed طبعا على غرار النوع الأول إنها تجي stressed نعم. و enough see this و that. G طبعا واضحة يعني احنا نسميها demonstrative اسمها الإشارة لأنها تدل على الإشارة القريب أو البعيد. this that these those a or an every each either or either neither or neither and much. My dear students, okay, these categories okay form or constitute the classes or the types of determiners okay we can see in English language. طبعا هذه الأنواع هي الموجودة على صفحة 62 من كتابكم A University Grammar of English، هي اللي تشكل نعم الأنواع الست من المعرفات أو المحددات المعرفية. Yes my dear students. نأتي الآن أعزائي الطلبة to a new concept okay in the grammatical structures of English sentence, which is predeterminer. Predeterminer okay can only
occur before articles or demonstratives. طبعا demonstrative اللي هنا this that و those these، يعني هذا يأتي قبلهن لأنه يسمى بري يعني سابق قبله، اللي هنا ناخذها على سبيل المثال. طبعا موجودة صفحة 63، ولكن احنا هنا okay clarify the concept well okay in order to be understood well by you. طبعا على مود نفهمها ونعطيها yes more clarification okay in order to be yes more obvious. Here the predeterminers okay used in your textbook are all, both and half. مثلا all the book أعزائي الطلبة تلاحظون بهاي الجملة إنه all هي سبقة الارتكل، لأن حسب التعريف predeterminer can occur only before articles. تلاحظون إنه هاي هذين الثلاث يأتي قبله okay it comes before okay the article. half the pen all the book يعني كل الكتاب. لذلك predeterminer okay it precedes okay all the articles and demonstratives. Yes. What is both determiner? Items, they are items which must follow determiners. but هي الأدوات التي تستخدم وتأتي بعد determiner. طبعا تأتي بعد determiner لأن نسميها post عكس البري سابق، البوست لاحق يعني follow يتبع. but precede adjectives لكنها تسبق الصفة. هذه تسبق الصفة أعزائي الطلبة. البوست determiners تسبق الصفة in the pre-modification structure. نعم في التركيب الوصفي الأولي pre-modification وصفي أولي include numerals and quantifiers. طبعا هو موضوعنا راح ناخذ اليوم اللي هو numerals. مثلا the two blue cars أعزائي الطلبة، فنلاحظ أنه أعزائي الطلبة النيومرال هنا اللي هو احنا نسميه الكاردينال الأعداد نعم العشرية اللي هي 2 نعم follow the جاء قبل من؟ اجى قبله العفو اجى بعد الذا، عكس البريديترمينر أعزائي الطلبة. هسه قلنا all هناك بريديترمينر سابق، both determiner لاحق يعني يأتي بعد الديترمينر بعد النيومرالز. فهنا تلاحظ التو اللي هو both determiner ولكنه شنو أعزائي الطلبة؟ precede adjectives، ولكنه سبق الصفات، ولكنه يتأخر عن أداة التعريف. يتأخر يعني يأتي متبوعا أو مسبوقا بأداة تعريف ولكنه يتقدم الصفة. لذلك جينا بالجملة the two blue cars. طبعا هاي معلومة حلوة، يعني احنا هنا عندنا صفتين ومن نقدمها هنا صفة العدد تسبق صفة اللون. احنا ايش ماخذينها أعزائي الطلبة؟ هنا ماخذينها صفة العدد هاي يعني functional grammar، يعني أخذناها صفة العدد تسبق صفة اللون، وعندنا صفات القومية مثل ما تعرفون الصفة العامة. ولكن هنا نلاحظ أنه التو اللي هي سميناها أعزائي الطلبة both determiners لأن هي numerals، والnumerals هي both determiners تأتي نعم بعد الارتكل ولكنها وتسبق الادجكتيفز اللي هي blue الأزرق. نعم أعزائي الطلبة. والآن أعزائي الطلبة نأتي إلى الأعداد في النحو الإنجليزي. cardinal numerals، طبعا هنا عندنا خطأ إملائي numerals مثل هاي لازم تكون، وordinal numerals. طبعا this is prepared by حسام محمد فهمي، يعني مو مسروقة أو شيء لأنه حسب القواعد اللي عندكم أنا صنفتها وألخصتها. cardinal numerals الأعداد العشرية، والordinal numerals الأعداد الأولى. 2 3 which co-occur
only with plural count nouns. طبعا أكيد هاي الأعداد أعزائي الطلبة except one عدا رقم واحد. هاي تظهر مع الأعداد اللي طبعا الكاونت nouns الأعداد اللي تجمع. مثلا ما يصير أقول the three red car، لازم أقول the three red cars. وقلنا هذا ال 3 هو both determiners لأنه بما أنه numeral فهو both determiner، ولا إذا هو يتبع الارتكل ولكن precede the adjective. مثلا red cars are mine. هاي الأعداد أعزائي الطلبة اللي هي 2 3 4 5 نعم تأتي بعد ال the وقبل ال adjective. أما ال ordinal numerals first second third الأول الثاني الثالث الأعداد الأولية first second third fourth fifth sixth، هذه الأعداد أعزائي الطلبة تسبق، ملاحظة مهمة جدا، تسبق الكاردينال، تسبق الأعداد العشرية. يعني الأوردينال تسبق الكاردينال من حيث الترتيب. مثلا the first three لازم أقول planes، ما يصير أقول the three first لأنه هو بحسب النظام grammatical structure of English sentence إنه الأوردينال numerals okay precede the cardinal numerals. The first three planes were were US. نعم. From above, all ordinal, as I told you, numerals precede cardinal numerals. واضح أعزائي الطلبة؟ يعني عندما تكون هناك أعداد في جملة معينة فإن الأعداد الأولية تسبق الأعداد العشرية. يعني ال ordinal numbers precedes the cardinal numbers. يعني مثلا ال first وال second وال third وال fourth هذه تسبق ال 2 وال 3 وال 4 وال 5 وال 6 وال 7 etc. Okay, it's clear? My dear students, now with a new concept in English grammar, which is quantifiers. What is quantifier? ما هو الquantifier؟ نعم، الquantifier يعني أعزائي الطلبة إذا أريد مثلا نترجمه إلى اللغة العربية هو يعني ممكن أن نترجمه مثلا المضخم، أو بصورة أدق تعابير الكمية. بالضبط تعابير الكمية اللي أخذتوها طبعا أو موجودة عندكم بالسادس إعدادي. الكوانتيفاير اللي هي الماتش وأخذتها little والمنيو أخذتها few. Let us at the beginning, my dear students, define okay what quantifier is. Is a word or phrase which is used before a noun to indicate the amount or quantity. Some, many, lot of, and few are examples. طبعا هي كلمة أو عبارة، يعني عندنا أكو عبارات مثل plenty of, a lot of، نعم few, a few، نعم وهكذا. which is used before a noun، طبعا هي تأتي قبل الاسم أكيد to indicate what is the purpose of a quantifier is to indicate the amount or quantity. هو لكي تبين نعم the degree of amount، المقدار أو درجة نعم أو الكمية، درجة الكمية الموجودة في الاسم. Quantifiers can be used with both countable and non-countable noun. Yes, my dear students, what are the types of quantifiers? Here, yes, there are many types, but in some, or we can conclude that there are two main types, many and few, many, few, much, little. Okay, these types constitute or form the basic or the fundamental premise، الأساس الأولي الذي تستند عليه quantifiers. What is طبعا أعزائي الطلبة أوجه لكم سؤال، هو سؤال موجه إليكم ويا ريت تكون الإجابة على Google Classroom. هو what is the difference between few and a few؟ يعني عندنا احنا few وعندنا few قبلها a few، وهم كذلك عندنا little و a little، وكذلك الفرق بين lots of و a lot of، و a lot of. طبعا
نريد نشوف الفرق بين a lot of و lots of. نعم أعزائي الطلبة. طبعا my dear students, if you have any question okay concerning the topic of our lecture, please try to send as many questions as you can. Okay, if there's something because in your mind, please try to text me or chat me in your formal blot of education, which is Google Classroom. My dear students, more information, okay, you can get, okay, today about determinants لأن موضوع أعزائي الطلبة determiner okay موضوع شائك نعم. Today okay I'm going to make you master or understand fully this topic. Please okay try to focus and concentrate okay all your senses with me. Determinants okay. determinants طبعا هي هم مراجعة لكم or place. طبعا هم اروح واكرر لكم اعزائي الطلبة هذا it's on okay educational and نعم educational instructional video okay. It purpose to والهدف منه okay is to clarify the topic more obviously okay understood or understandable. Determinants are placed at the beginning of a noun group. طبعا مثل ما قلنا determinants هي طبعا okay the position of determinants at the beginning of a noun group. طبعا مكانه هو في بداية الاسم. Determinants are placed in front in numbers and adjectives. مثلا أعزائي الطلبة the وضعت قبل ال 3 وكذلك قبل French اللي هي صفة قومية. He met the 3 French girls in Dallas. My new garage is being painted. يعني هنا my اللي هي determiner أعزائي الطلبة مثل ما قلنا new garage. Can you give me another example? Another هو determiner okay it precedes طبعا مكانه places at the beginning of a noun group. Several new gadgets were presented at the show. So as you see, all the determinants here are placed before noun groups. We here have specific determinants. The definite article, the demonstrative, this, that, these, those, possessives, my. طبعا هذه يسمونها specific determinants طبعا لأنها أكيد تحدد الاسم. Note your is used both for the singular and the plural possessive. Yes, my dear students. طبعا هذه لماذا سميت specific يعني المحددات الخاصة لأنها تخص فئة محددة من الأسماء. نعم أعزائي الطلبة. مثلا عندما أقول أنا I read the book فهو هنا specific يعني قرأت الكتاب محدد. نعم. مثلا I went to that shop. Okay. Give me your book فهو صار شيء محدد فيسموها specific determiner. Yes. Specific determiners are used when متى نستعمل specific determiners? The people or things you are talking about have already been mentioned. طبعا هاي أعزائي الطلبة إنه لابد أن يكون previous notifications إنه إشعار مسبق okay بالنسبة okay to the receiver or to the okay what shares you the information ما يشترك معك في المعلومات إنه لديه اطلاع مسبق عن الاسم. It's clear which ones you mean. لابد من هناك يكون وضوح في معنى الجملة. For example, the teacher began to walk towards the student. The teacher هو إنه لابد من معرفة إنه هذا teacher okay he is known to both the speaker and the listener. يعني هذا teacher هو معرف أعزائي الطلبة لأن حسب هاي النقطة the people or things you are talking about have already been mentioned. يعني هناك إشعار مسبق أنه هذا المدرس مثلا هل هو mathematics
mathematical teacher, geographical teacher أو geography teacher, history teacher, Arabic language teacher, English language teacher. فهناك أكو تحديد مسبق إلى نوع أوكي هذا المعلم. Example 2 old people do not like those movies. يعني هاي those movies أعزائي الطلبة اللي هن طبعا معرفات تعريف مسبق مثل ما قلت لكم أعزائي الطلبة، تعريف مسبق للسامع. يعني عندما أقول old people يعني المسنين لا يحبون هذه الأفلام، فهذه الأفلام يعني أنه هناك تعريف مسبق، يعني كانت هناك جملة سابقة. مثلا على سبيل المثال thrill movies okay yes are not favorable by old people. يعني هي بعدين الثريل موفيز صارت those movies، افلام الرعب تحولت الى those movies، فصارت هي اصلا معرفه او previously okay talked about. His leg was very sore. Okay, his leg was very sore. لذلك هذا هم كذلك انه it's clear which ones you mean، يعني باعتبار انه ساقه which is مثل right or left، الساق اليمنى او اليسرى، يعني هناك اكو previous notification، اكو هناك كلام مسبق لهذا الشيء. فهي ال specific determiners. Specific determiners هي الاشياء التي مسبوقة الذكر، يعني الاشياء اللي كان بها اعزائي الطلبة previous notification اوكي و previous knowledge، معرفة سابقة عليها. نعم أعزائي الطلبة. هاي أخذناها. When you are mentioning people or things for the first time or talking about them generally without saying exactly which ones you mean, you use a general determiner. طبعا أعزائي الطلبة قلنا أنه إذا كان الشيء مذكور سابقا فهو specific أكيد، فهو specific لأن صار محدد. أما إذا في الوهلة الأولى يذكر الوهلة الأولى فهو general يعني بصورة عامة. مثلا there was a man in the lift، يعني هناك رجل في المصعد which one، ولكن من أقول بالجملة الثانية the man in the lift يعني صار معرف الرجل، فمن يصير the man يصير specific. أما a man هو general determiner. General determiner. Why? Because okay we are talking about people in general cases. There was a man in the lift. We went to an art exhibition، يعني عرض سينمائي أو عرض مسرحي أو فني. So it's هنا general use. You can stop at any time you like. Okay. The general determinants are طبعا هاي general مثلا a other most less little every both all several much enough many few each on some neither no more fewer either another any. Each general determiner is used with particular types of noun. You use some general determiners with عندنا هذه اللي أخذناها طبعا تونا general determiners لها أكو استعمالات وهي singular noun وهي الأسماء المفردة وهي أسماء الجمع. هسه نأتي إلى هذه determiner اللي تستعمل أو general determiners اللي تستعمل وهي singular count nouns. A no on another neither each any every either أو either. Examples: I got a postcard from Susan. يعني postcard from Susan فهنا هي A، لذلك هذا النوع الأول اللي هو singular count nouns. A اللي هي general determiner. Any big tin container will do. Any. He opened another shop last month. Another. Okay, my dear students, is it clear? While plural count nouns
all, some, other, several, enough, any, both, many, few, fewer, no, more, most. There were few doctors available. Few is used with plural count nouns. He spoke many different languages, as you see, many with plural count nouns. Uncount nouns are here: all, enough, little, most, no, any, less, more, much, some. There was little plus تصفيق قليل. We need more information. هذه in uncountable طبعا لأن نستعمل وياهن هذني. يعني عندنا السنجلر والبلورال والuncount nouns. هذني الأدوات determinants نستعمل ويا uncount nouns. Warning طبعا ملاحظة the following general determinants can never be used with uncountable nouns. هاي ما ممكن أن نستعملها ويا uncountable nouns. They, on, either, both, each, another, every, few, many, neither, several. هاي ما ممكن أن نستعملها أعزائي الطلبة ويا non-count nouns. Here also we have a note or warning. Most determinants are also pronouns except the, a, an, every, no, and the possessives. هذه هي كلها تعتبر pronouns. مثلا I saw several in the woods last night. يعني can be used as pronouns. Okay. يعني ممكن كل هذه determinants اللي طرقنا لها تستعمل أعزائي الطلبة pronouns ضمائر ما عدا the والأي والآن اللي هنا article والevery اللي هو أخذناه يعني ال adverb of frequency والno واللي هو preposition ممكن and the possessive وأدوات التملك اللي هي my واليور etc. I saw several in the يعني ممكن نقول several in the woods يعني عدة ناس. Have you got any that I could borrow? There's enough for all of us. Okay, can use them as pronouns. You use one as a pronoun instead of a or on or no instead of no and each instead of every. يعني أعزائي الطلبة ممكن أن نستعمل one okay كضمير بدلا من a أو on. ونون نستعملها بدلا من no وeach نستعملها بدلا من every. مثلا have you got none one have you got one يعني هل حصلت على واحدة اوكي هنا استعملناها بدلا من a و on لأن هو ال a وال on هي معناها one مثلا for example do you want a book it means one book ال a it means or ال on it means one so it can be okay we can use one instead of a or on. There are none left. There are none left لأن باعتبارها pronouns. There are none left يعني استعملناها instead of no. وeach instead of every. Each has طبعا اكو فرق طفيف أعزائي الطلبة إذا تحصلون الفرق بين ال every وال each وترسلوا إنه على موقع جوجل كلاس روم. ال every وال each اكو فرق. Each has a separate box and number. كل شخص لديه separate box and number أكيد. Yes, okay. Of course, yes. As you know, if you have any question, my dear students, please try to send as you can, okay, concerning the topic determiner. My dear students, okay, at the final part of our lecture, okay, the clarifying lecture, هناك worksheet اللي هو يخص determiners. هنا عندنا مثلا نعم exercise أثناء ما أنا راح أستعرض هذا التمرين إنه أنتم تحلون وياي يعني المفروض أوكي أنا ما أحل أنتم راح تحلون أثناء ما أنا أقرأ الجمل. Choose the appropriate determinants from the box and fill in the blanks in the following sentences. طبعا عندنا ذني determiners وخليهن هنا بالجمل. The options are this, these, those, my, are, their, your, several, many, both, each, some, either, or, neither, nor. A. I have a book.
I will write name on فراغ book. We will write فراغ names on books. The children are walking with parents. I rang him up. فراغ times, but there was no reply. These curtains are too long. فراغ too short for the windows. فراغ reward فراغ punishment has any effect on these boys. يعني هنا لازم رابط مركب، يعني أما هذا وهذا. F فراغ animals are in danger of becoming extinct. G فراغ her parents are doctors. H the gardener put فراغ soil into flower pot. طبعا أعزائي الطلبة مثل ما تشوفون كثير من التمارين. نعم نكتفي بهذا التمرين. طبعا هذا التمرين تشوفونه. طبعا at the end of this lecture, okay, I would say thank you for your listening.